Vă spun bun găsit la o nouă ediție emisiunii Viitorul Medicina Holistică, alături de doamna doctor Florinela Balan în Clinica Medicală Aura Vita. Doamna doctor, atingeți astăzi un subiect foarte comun. Că este foarte comun acest subiect, într-adevăr, dar este un subiect comun al oamenilor, durerea sufletească, dar vedeți că nu este și firesc, că nu e normal ca noi să avem durere sufletească, nu? E foarte interesant. Dumneavoastră ați venit astăzi îmbrăcată în negru și eu nu v-am spus care este titlul acestei emisiuni. Când ați intrat, m-am gândit oare de ce a venit îmbrăcată în negru și pe abia mi-am dat seama, pentru că titlul emisiunii sunt Durerile sufletești, știți? Și ați rezonat cu titlul emisiunii. Pentru că de obicei purtăm negru, purtăm doliu când avem multă durere sufletească. Știți, la moartea cuiva, că nu poate fi ceva mai grav pe lumea asta decât să ne moară cineva și atunci negru asta reprezintă în principiu. Dar ce vreau să spun este că nu suntem creați să avem dureri sufletești. Noi suntem creați să fim fericiți. Deci în planul divin, când a fost construit omul, când a fost așa, să zice, când s-a jucat Dumnezeu și a construit omul, el a creat să fie fericit. Normal că dacă el este tatăl nostru, care tată ar vrea copilul lui să nu fie fericit? Nu există. Bun, care este sursa de obicei a durerilor sufletești? Să vedem. Păi, în primul rând, experiențele prin care trecem. Că fiecare om, dacă îl întrebi, ia să vedem ce dureri sufletești ai tu, el, de cele mai multe ori, peste 90% din cazuri, se referă la trecutul lui de obicei, la lucrurile din spate, la copilăria lui, lucrurile în care el a suferit. Practic, cu viața noastră de până atunci. Acum, Eckhart Tolle, pentru că el se ocupă, știți, este un învățător spiritual și astăzi o să vorbim foarte mult despre Eckhart Tolle și despre cărțile pe care le-a scris și mai ales despre foarte multe emisiuni înregistrate pe care le-a făcut. El ne vorbește despre corpul durerii, pentru că să știți că durerile sufletești se adună într-un loc așa. Sunt ca un fel de piatră de moară. Ele au și, cum să vă zic, au și o formă, au și un conținut, au o personalitate, hai să vedem așa. E un fel de corp, da? Corpul durerii sufletești. El îl descrie ca fiind partea întunecată a ego-ului nostru. Adică are legătură cu, bineînțeles, cu mintea noastră, adică cu partea minții noastre dereglată, cu ego-ul nostru. Și îl vede așa versus lumină, versus conștiință. Exact cum suntem noi două astăzi îmbrăcate. Dumneavoastră reprezentați partea de durere sufletească și partea de ego care are o dereglare și eu reprezint partea de lumină și de conștiință. Acum n-am aranjat nimic, așa a fost să fie. A fost o întâmplare sau nu e o întâmplare? Pentru că uitați exact ce dualitate aici, știți? Și nu e nimic întâmplător. Eu aș vrea acum să punem deja primul filmuleț cu Eckhart Tolle, în care o să vedem cum anume descrie el aceste dureri sufletești. You are here to enable the divine purpose of the universe to unfold. That is how important you are. I have little use for the past and rarely think about it. However, I would briefly like to tell you how I came to be a spiritual teacher and how this book came into existence. Until my 30th year, I lived in a state of almost continuous anxiety, interspersed with periods of suicidal depression. It feels now as if I'm talking about some past lifetime or somebody else's life. One night, not long after my 29th birthday, I woke up in the early hours with a feeling of absolute dread. I had woken up with such a feeling many times before, but this time it was more intense than it had ever been. The silence of the night, the vague outlines of the furniture in the dark room, the distant noise of a passing train, everything felt so alien, so hostile, and so utterly meaningless that it created in me a deep loathing of the world. The most loathsome thing of all, however, was my own existence. What was the point in continuing to live with this burden of misery? Why carry on with this continuous struggle? I could feel that a deep longing for annihilation, for non-existence, was now becoming much stronger than the instinctive desire to continue to live. I cannot live with myself any longer. This was a thought that kept repeating itself in my mind. Then suddenly I became aware of what a peculiar thought it was. Am I one or two?
If I cannot live with myself, there must be two of me, the I and the self that I cannot live with. Maybe, I thought, only one of them is real. I was so stunned by this strange realization that my mind stopped. I was fully conscious, but there were no more thoughts. Then I felt drawn into what seemed like a vortex of energy. It was a slow movement at first and then accelerated. I was gripped by an intense fear and my body started to shake. I heard the words, "Resist nothing," as if spoken inside my chest. I could feel myself being sucked into a void. It felt as if the void was inside myself rather than outside. Suddenly, there was no more fear, and I let myself fall into that void. I have no recollection of what happened after that. As long as you are unable to access the power of the now, every emotional pain that you experience leaves behind a residue of pain that lives on in you. It merges with the pain from the past, which was already there, and becomes lodged in your mind and body. This accumulated pain is a negative energy field that occupies your body and mind. If you look on it as an invisible entity in its own right, you're getting quite close to the truth. It's the emotional pain body. It has two modes of being, dormant and active. The pain body may be dormant 90% of the time. In a deeply unhappy person, though, it may be active up to 100% of the time. Some people live almost entirely through their pain body, while others may experience it only in certain situations. Anything can trigger it, particularly if it resonates with a pain pattern from your past. When it is ready to awaken from its dormant stage, even a thought or an innocent remark made by someone close to you can activate it. Thoughts and feelings you have about your life then become deeply negative and self-destructive. Illnesses and accidents are often created in this way. Some pain bodies drive their hosts to suicide. However, it's more important to observe it in yourself than in someone else. Watch out for any sign of unhappiness in yourself, in whatever form. It may be the awakening pain body. This can take the form of irritation, impatience, a somber mood, a desire to hurt, anger, rage, depression, a need to have some drama in your relationship, and so on. Catch it the moment it awakens from its dormant state. The pain body wants to survive, just like every other entity in existence, and it can only survive if it gets you to unconsciously identify with it. It can then rise up, take you over, become you, and live through you. It needs to get its food through you. It will feed on any experience that resonates with its own kind of energy, anything that creates further pain in whatever form. Anger, destructiveness, hatred, grief, emotional drama, violence, and even illness. So the pain body, when it has taken you over, will create a situation in your life that reflects back its own energy frequency for it to feed on. Pain can only feed on pain. Pain cannot feed on joy. It finds it quite indigestible. Once the pain body has taken you over, you want more pain. You become a victim or a perpetrator. You want to inflict pain, or you want to suffer pain, or both. There isn't really much difference between the two. You're not conscious of this, of course, and you will vehemently claim that you do not want pain. But look closely and you will find that your thinking and behavior are designed to keep the pain going for yourself and others. If you were truly conscious of it, the pattern would dissolve. For to want more pain is insanity, and nobody is consciously insane. The pain body, which is the dark shadow cast by the ego, is actually afraid of the light of your consciousness. It is afraid of being found out. Its survival depends on your unconscious identification with it, as well as on your unconscious fear of facing the pain that lives in you. But if you don't face it,
If you don't bring the light of your consciousness into the pain, you will be forced to relive it again and again. The pain body may seem to you like a dangerous monster that you cannot bear to look at, but I assure you that it is an insubstantial phantom that cannot prevail against the power of your presence. Some spiritual teachings state that all pain is ultimately an illusion, and this is true. The question is it true for you? A mere belief doesn't make it true. Do you want to experience pain for the rest of your life and keep saying that it is an illusion? Does that free you from the pain? What we are concerned with here is how you can realize this truth, that is, make it real in your own experience. So the pain body doesn't want you to observe it directly and see it for what it is. The moment you observe it, feel its energy field within you and take your attention into it, the identification is broken. A higher dimension of consciousness has come in. I call it presence. You are now the witness or the watcher of the pain body. This means that it cannot use you anymore by pretending to be you, and it can no longer replenish itself through you. You have found your own innermost strength. You have accessed the power of now. Adică noi putem alege să nu avem durere sufletească? Da, dar depinde cu ce lucrăm. Dacă lucrăm din ego, nu. Că, de fapt, durerea sufletească este rezultatul faptului că ego este disarmonios. Dar dacă noi lucrăm cu conștiința, da, putem în secunde să renunțăm la durerea sufletească. Deci pur și simplu putem să transformăm. Eu am practicat acest lucru. Trebuie să știți că nu întotdeauna mi iese, că depinde acum și de intensitatea durerii sufletești și de cât de evoluată sunt și eu, că nimeni nu e perfect. Dar la un moment dat eu am reușit și reușesc în general să pot să comut. Adică când intru așa în transă și sufăr, să mă prind că sufăr ca fraiera, cum ar veni, și să zic, nu sunt eu asta. Și să pot să rezolv. Deci e foarte interesant că se poate, asta spun. Acum, din păcate ajungem să o conținem, această marea majoritate, ajungem să conținem durere, să devenim un fel de purtător de durere sufletească. Și pur și simplu ne identificăm cu durerea. Ajungem chiar aproape că ne și place, știți? Adică ne victimizăm cu ea cu tot. Ne scăldăm în durere sufletească. Suntem ca peștere în apă în durere sufletească și nu ne mai prindem că nu e bine. Devine ceva, cum să zic, un ingredient de-al nostru. Și nu e așa. Nu e corect. Deci nu e normalul ăsta. Practic, accesarea conștiinței, cum spuneam, poate distruge durerea sufletească ca pe un castel de nisip. De fapt, valul conștiinței poate crea acest lucru. Valul conștiinței, dacă vine, el dărâmă castelul de nisip numit durere sufletească. Durerea sufletească e un tipar. E ceva ce am învățat noi să lucrăm de mici cu el. O să vedeți din copilărie, de la părinți sau din jurul nostru. Este greșit, e un tipar greșit, pe care îl perpetuăm de generații. Și învățăm de la mama să suferim sau de la tata. Este un act de autodistrugere, de fapt. Este un act de sabotaj. Este un act de autosabotaj. Și nu este benefic. I've met people who they said the way I brought up my children was so unconscious. Maybe that's why they turned out the way they did, and then they feel terribly guilty. I can see why. But consciousness is now here for the child or the children. That's their challenge, was to have you as a father or mother. That's what life gave them. Life always gives you some form of limitation, and ultimately that is a good thing. Life gives you some form of limitation, and the limitation you got was your parents, for example. That was the case with me also. My parents were in continuous conflict and shouting and even physical violence. And that was my fate, to be born into that. And I was never at ease as a child,
But that was all part of why eventually awakening happened. The suffering that started already there, later became depression and anxiety and unhappiness. It was all part of that. And so it's fine. So if it was your child's destiny to have you as a father or mother, and it was your fate to act out unconscious behavior, which was not your choice. You were conditioned by your parents. They were conditioned by their parents. They were conditioned by their parents who lived in England, Italy, Greece, in a village, and acted out the same unconsciousness that your parents or you acted out in New York. They traveled with the immigrants across the ocean. They didn't leave themselves behind. They came with the self. And so to see, forgive yourself means to realize this is not who you are, and it was not who you are. If you see it now, that is the greatest gift you can give to the world, is to see it and be free of it now. And then you do whatever you can to help your children, but not to compensate for something, then you would go into some kind of reactive behavior. Of course you do, wherever you go, you help. And you help. The greatest help you can give is to bring your presence to another human being, whether it's your adult children or whoever it may be. Give them the gift of presence. The true presence, not the presence of you, the person, the presence of you as consciousness. That is the gift, and then many things become healed in that. Things perhaps that you caused by your unconsciousness, which wasn't yours, it was human unconsciousness. You caused it, not even that to say that you caused it isn't quite correct. It came through you. The unconsciousness manifested through you. You weren't even there. Now you're there, because you are the presence, you are the consciousness. So it's absurd then to say, I did that. No, it's not that. And then you are forced for good in this world. You bring your presence. And if you can't help your children, you can help others. So there's no guilt then also, of course, is a thing where the identification with mind, emotional images is very strong. Guilt also has to be relinquished, both blaming, which is putting it on others, and blaming yourself and feeling bad about yourself. You need to transcend both. Blaming others, blaming yourself. Both need to be transcended to be free, because as long as you blame, you're trapped in a mind structure, thought structure of who they are or who I am. I am bad. They are bad. That's responsibility. Your responsibility, if you want to use that word, is to be responsible for your state of consciousness at this moment. Your responsibility is to be present now. It's all you can ever be responsible for. Nothing had happened in the past. There's no, you can't take responsibility for that. You can be responsible for now, present. Then you're truly responsible in life. And to some extent, you even undo the past. You heal the past through your presence. I was awakened by the chirping of a bird outside the window. I had never heard such a sound before. My eyes were still closed, and I saw the image of a precious diamond. Yes, if a diamond could make a sound, this is what it would be like. I opened my eyes. The first light of dawn was filtering through the curtains. Without any thought, I knew
that there's infinitely more to light than we realize. That soft luminosity filtering through the curtains was love itself. Tears came into my eyes. I got up and walked around the room. I recognized the room, and yet I knew that I had never truly seen it before. Everything was fresh and pristine, as if it had just come into existence. I picked up things, a pencil, an empty bottle, marveling at the beauty and aliveness of it all. That day I walked around the city in utter amazement at the miracle of life on earth, as if I had just been born into this world. For the next 5 months, I lived in a state of uninterrupted deep peace and bliss. After that, it diminished somewhat in intensity, or perhaps it just seemed to because it became my natural state. I could still function in the world, although I realized that nothing I ever did could possibly add anything to what I already had. I knew, of course, that something profoundly significant had happened to me, but I didn't understand it at all. It wasn't until several years later, after I had read spiritual texts and spent time with spiritual teachers, that I realized that what everybody was looking for had already happened to me. I understood that the intense pressure of suffering that night must have forced my consciousness to withdraw from its identification with the unhappy and deeply fearful self, which is ultimately a fiction of the mind. Doamna doctor, dar cum putem ignora trecutul și să uităm de toate suferințele noastre? Da, noi ne propunem. Asta spuneți, că ne propunem, dar nu putem. Păi acum depinde. Că anumite persoane le ignoră. Adică sunt mai multe moduri în care noi ne raportăm la durerea sufletească. Anumite persoane ignoră durerea sufletească. Adică se face că n-a fost. Se fac că n-a fost, știți? Dar nu vorbesc despre ea, de exemplu. Nu povestesc despre ea deloc. E ca și când a fost. Dar atunci rămân blocate acele dureri sufletești. Nici așa nu este bine, știți? Și duc la boli. Și ne trezim că la un moment dat, dacă noi am avut niște traume în spate și nu știe nimeni despre ele, nu le-am vindecat de acolo, nu le-am scos de acolo, aceste lucruri lucrează, sapă, lucrează și la un moment dat produce o energie negativă, știți, cumva, și aduce la un cancer sau aduce la ceva care nu e bine. Deci traumele trebuie rezolvate. Dar alte persoane le amplifică, vorbesc numai despre ele, le exagerează chiar. Și chiar cresc inconștient corpul durerilor sufletești. Le place, ajunge să le placă să vorbească numai despre ce probleme am avut. Și avem pacienți, doamna doctor știe, avem pacienți pe hol. Colega mea care asistă la care asistă aici, îmi face plăcerea să asiste, așa, este în situația în care noi știm așa ceva. Sunt pacienți care de-abia așteaptă să povestească câte traume au avut și câte așa. Și la un moment dat noi le spunem, dar nu e nevoie, că noi le vedem aici, da, să ne povestească, știți? Dar noi nu suntem la psiholog să povestim tot aici. Simt nevoia să spună. Și cum întâlnesc persoane și prietene, iar mai spun și permanent sunt în a povesti aceste traume. Aproape că nu mai trăiesc, că e vorba decât în prezent, pentru că este vorba decât de traumele din trecut. Practic, cel mai bine este să le tratezi. Nici să le amplifici și nici să le ascunzi. Să le tratezi, să te duci să le tratezi. Cu un psiholog, de exemplu. Sau cu un medic de medicină holistică, cum suntem noi aici, cu metode moderne de fizică cuantică. Pentru că o să vedem în următorul filmuleț, care e ceva mai târziu, că va începe cu 1 minut de frecvență Rife, creată de doctorul Rife, pentru tratamentul durerii, pentru vindecarea durerii sufletești. Până acum n-a fost în medicină așa ceva. Nu există în medicină în momentul ăsta, în afară de medicina holistică, un loc în care să spună, poftim, ia această chestie, da, care poate să fie așa, pastilă, ce vrei tu, remediu, pentru durerea sufletească ca să te faci bine. Nu există. Poți să bați toate farmaciile la rând. Nu există. Medicina holistică este prima care vine și spune eu pot să vindec durerea sufletească. Durerea sufletească este la cauza tuturor bolilor. Este cel mai mare câștig. Este un lucru de avangardă. Este un lucru, cum să vă spun, am cucerit America cu asta. Știți că așa vine. Înțelegeți? Și o să le oferim telespectatorilor în următorul filmuleț, care va fi ceva mai încolo, acest minut de vindecare a durerilor sufletești, că nu există om să n-aibă durere sufletească. Dar, în general, există un secret. Și anume, durerile sufletești, 90% din cazuri, țin de experiențele trecute.
sau de proiecțiile acestora în viitor, făcându-l fără perspective pe acest viitor. Adică, cu alte cuvinte, țin de noi. Cât de multă durere sufletească acumulăm noi din evenimente negative, că toți avem evenimente negative. Nu există om să nu aibă evenimente negative. Numai că unii, a căror ego este dereglat, amplifică aceste evenimente negative și aoleu, ce tragedie este, și alții trec mai ușor peste ele. Poate sunt afectați, dar nu așa o tragedie. Deci depinde de tine. Depinde de psihicul tău, depinde de tiparul din casă în care aoleu ce se întâmplă, da? Și depinde și de cât de bine ești tu armonizat la nivelul ego-ului tău. Pe de altă parte, cel mai bine este să ne focalizăm pe prezent. Pentru că dacă noi nu stăm să ne uităm ce viață nasoală am avut noi, grea am avut noi în trecut și ce probleme am avut noi în trecut și nu mai ne uităm la asta și trăim clipa prezentă, în uite, noi două aici suntem foarte bine. Ne simțim bine amândouă cu telespectatorii și acum este foarte bine că nu avem în momentul ăsta nici durere sufletească. Poate și dumneavoastră și eu am avut dureri sufletești sau avem. Dar în momentul ăsta de față ne simțim bine amândouă, nu? Da. Cu telespectatorii aici. Deci noi, practic, dacă am fi mereu în prezent, noi nu ne mai aducem aminte de ce a fost în spate și atunci n-am retrăi. Pentru că asta facem. Retrăim și amplificăm durerile sufletești de câte ori ne amintim de ele. Acum, e foarte important că spune așa că cea mai bună conectare la timpul prezent este să te gândești mereu la corpul tău și la sufletul tău. Că noi ce suntem? Niște suflete umblătoare îmbrăcate în corpuri. Dacă noi ne-am focalizat ca trăind aici să ne fie bine, dumneavoastră vă este bine? Vă este bine. Că v-am dat apă, v-am invitat aici, vă simțiți bine la mine, da? Vă simțiți bine. Eu la fel, stăm la o cafea, o apă cu telespectatorii, vorbim, deci este foarte frumos. Înseamnă că noi avem tot ce ne trebuie. Și atunci de ce să fim noi așa faptul că ne simțim bine, corpurile noastre, sufletele noastre se simt bine, înseamnă că ne permite pe noi să fim ancorate în prezent. Să gustăm aceste clipe de bucurie, poate, de liniște, de pace și de fericire. De ce nu? Și atunci uităm trecutul cu, știți? Deci ancorarea în prezent, exact, și să ne simțim bine de fiecare dată acolo unde suntem, cum suntem și ce avem. Că uneori nu avem, dar cu ce avem să ne simțim bine, ne face pe noi să dăm la o parte, ca un voal așa, partea de trecut cu suferință. Acum, noi am avut tot felul de paciente aici, știți? Și aveam paciente cu traume vechi care povesteau, ne vin aici în față și la mine și la doamna doctor și plâng și batiste, că avem batiste, știți, așa? Și suferă și la un moment dat am întrebat-o, că erau foarte multe șervețele deja. Când ajung la foarte multe șervețele, încep să întreb, știți că e un moment. Am întrebat, vă doare ceva în momentul ăsta? Nu, zice. Și de ce plângeți atunci dacă nu vă doare nimic? Ce se întâmplă? Că zice, păi da, pentru că s-a întâmplat în copilărie, în trecut și atunci. Și eu am întrebat, dar de ce să vorbim despre asta? De ce să ne mai ducem acolo? Hai să ne simțim bine aici. Uite, vă fac o cafea, vă dau un pahar de apă și ne simțim bine în două. Ce ziceți? Știți? Pentru că e foarte important, pentru că de cele mai multe ori suntem în siguranță, suntem foarte bine, dar nu contează, pentru că mintea noastră, ego-ul nostru, ne proiectează în trecut și aducem suferința din trecut în prezent. Și după ce a fost suferințe, am fost depresivi în trecut și am avut durere sufletească, nu facem decât să o tragem din trecut în prezent și o multiplicăm și o aducem. Și o să ne simțim la fel de nefericiți acum, aici. Ceea ce iar nu este normal.